Hello everyone, welcome to another video on current affairs analysis from CSAP IS Academy. I am Nishan Nirlav Kashyap and I will be guiding you throughout the current affairs preparation on a day-to-day basis. Today is 7th June and let us look at the current affairs for today. My relevant experience on this exam and my experiences have been given below. You can have a look. তাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ পিডিএফটো তাৰ লিংকটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব আপোনালোকে গৈ পেলাই তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম টুডে ইজ 7 জুন এণ্ড টুডে ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ফুড ছেফটি ডে তো সেইটো কথা আমি জানিব লাগিব আজিৰ দিনটো কি হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ আমি দ্যাট ইজ ৱৰ্ল্ড ফুড ছেফটি ডে which aims to highlight the importance of food safety and encourage measures that ensure the health and well-being of people worldwide. Okay, so today is food safety day. It was to amar karone janato important. Then moving on to the next current affairs, an important current affairs from the perspective of the upcoming mains or Ahomor perspective, it's very important. The Panchayat polls have been scheduled in Assam by November. Mane November hobo goi ase amar Panchayati elections bo. Okay, so recently যোৱা বছৰ আমাৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট পাছ হৈছিল দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইটো কিয় পাছ কৰিছিলে দ্য পঞ্চায়ত বিল পাছড ইভিএমছ টু ৰিপ্লেচ বেলট পেপাৰ্ছ ইন আছাম এতিয়া আমাৰ যোনটো আপকামিং পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনছ হ'ব হুইচ উইল হেপেন ইন দ্য মান্থ অফ নৱেম্বৰ তাতে এতিয়া বেলট পেপাৰৰ জেগাত আমি ইভিএম মেচিনছ দেখা পাম অ'কে তো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো বস্তু পাছ হৈ গৈছে দ্য ষ্টেট কেবিনেট টুডে হেজ এপ্ৰুভড দ্য ডিচিশ্যন টু হোল্ড দ্য ফৰ্থকামিং পঞ্চায়ত পোলছ ইন দ্য ষ্টেট বাই নৱেম্বৰ দিছ ইয়াৰ তো আমাৰ পঞ্চায়তী পোলছ হ'ব গৈ আছে আফটাৰ ইলেকশ্যনছ আমাৰ ৰিচেণ্টলি ইলেকশ্যন শেষ হৈছে এণ্ড এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়তী ইলেকশ্যনছ আহি আছে অসমত এণ্ড তাতে আমি এইবাৰ কি ইউজ কৰিম উই উইল বি ইউজিং ইভিএম মেচিনছ তাৰ আগলৈকে আমি কি ইউজ কৰিছিলোঁ আমি তাৰ আগলৈকে ইউজ কৰিছিলোঁ বেলট পেপাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব গৈ আছোঁ উই আৰ গোইং টু ইউজ ইভিএম মেচিনছ ইন দি আপকামিং পঞ্চায়ত পোলছ তো এই এক্টটোৰ কথাও অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কালি যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি আপোনালোকে সৰু সৰু নোটছ বনাই যাব যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি যায় তো এই এক্টটোৰ কথাও আপোনালোকে অলপমান জানিব লাগে তো এই এক্টটোৰ অলপমান ইনফৰ্মেশ্যন আমি আপোনালোকক দি দিছোঁ তলত দি দিছোঁ ইউ কেন হেভ আ লুক অ'কে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ that is NHRC, National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission has issued strict notices to the Union Ministry of Women and Child Development, to the states of Rajasthan, Madhya Pradesh, UP and Gujarat concerning the practice of Nata Pratha. Now what is this practice of Nata Pratha? Ita Nata Pratha ita etu eta ancient practice hoy India agor pra use kori goisil and it is related to girls. Ki hoy there are two meanings of the practice of Nata Pratha. One, that a married man, if he has an illegitimate affair with someone, with a woman, he can legitimize the affair by paying financial alimony to the women. মানে যদি কোনোবা এটা মানুহৰ কিবা এটা এক্সটাৰ্নেল মেৰিটেল এফেয়াৰ হৈ যায় ইলিজিটিমেট এফেয়াৰ এটা হৈ যায় কোনোবা এজন মানুহৰ লগত হি কেন পে আ ফাইনেন্সিয়েল এলিমনি টু দ্য পাৰ্চন এণ্ড লেজিটিমাইজ দ্যাট ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাৰ লগতে নাটা প্ৰথা অলছ' ইজ এ প্ৰেক্টিচ অফ চেলিং য়াং গাৰ্লছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মেৰেজ সিহঁতক বেছি পেলাই ইন দ্য নাম অফ মেৰেজ এইটো কৈ পেলাই কি আমি সিহঁতক বিয়া দিছোঁ বাট একচুৱেলি পইচা লৈ পেলাই সিহঁতক বেছি পঠোৱাটো ত' দিছ ইজ another practice of Nata Pratha, okay, which is prevalent in the states of, basically this practice is prevalent in the state of Rajasthan. Rajasthanot etu bahut ancient time or pra use kora goisile ei practice to, so that is very important for us and hekarne National Human Rights Commission strict guidelines and issue notices issue korise under the Union Ministry of Women and Child Development to stop this practice and immediately that ami ei practice to rokhabo paru তাৰ লগত এতিয়া আপোনালোকে অলপমান চাব পাৰে কি NHRC কি হয় এটা মই কৈছোঁ কি সৰু নোটছ আপোনালোকে বনাব লাগিব তো NHRC এজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন আপোনালোকে জানিব লাগে এতিয়া NHRC কেতিয়া বনা হৈছে it was founded in October 12, 1993 under the guidelines of the 1993 Protection of Human Rights Act which was later modified in 2006 তো NHRC কথা আপোনালোকে অলপমান জানিব লাগে it was founded by the Paris Principles which was approved in October 1991 to promote and defend human rights in Paris তো human rights or commission to বনোৱা হৈছে আমাৰ অসম ইণ্ডিয়াত তো সেইটো কথা আপোনালোকে অলপমান জানিব লাগিব okay moving on to the next current affairs that is another important place in news recently this is a very famous temple known as the Maharani temple ক'ত আছে গুলমাৰ্গত আছে in Kashmir তো এইটো এটা বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয় it's a 106 years old temple in Kashmir it's a 106 years old temple in Kashmir তো এই টেম্পলটো ৰিচেণ্টলি কি হ'ল এইটো কিয় নিউজত আছে বিকজ এটা বহুত ডাঙৰ ফায়াৰ বহুত ডাঙৰকৈ তাতে জুই লাগি গৈছিলে in a tragic event the iconic Maharani temple in Gulmarg
Kashmir, located atop a hillock, was gutted in place. মানে কি তাতে বহুত বেয়াকে জুই লাগি গৈছিল তো এইটো আপোনালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনচিয়েণ্ট টেম্পল সেইটো যোনটো নিউজত আছে দ্যাট ইজ অলছ' ভেৰি ৰেলেভেণ্ট ফৰ ইয়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গতিকে আপুনি চাব পাৰে এবাউট দ্য মহাৰাণী টেম্পল ইটছ লোকেটেড ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য গুলমাৰ্গ টাউন ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ district of Baramulla atop a little hillside. Lord Shiva and his wife Parvati are the subjects of this temple, and which is also referred to the Rani temple or Mohineshwar Shivalaya. So, Kihor temple, basically, it is dedicated to Lord Shiva and Parvati. It is dedicated to Lord Shiva and Parvati. আপোনালোকে ইমেজটো চাব পাৰে এই টেম্পলটোৰ ইটছ এ ভেৰি এনচিয়েণ্ট টেম্পল বহুত আগতে 106 বছৰৰ টেম্পল হয় ইটছ এনচিয়েণ্ট টেম্পল চ' ইটছ বহুত মান্যতা আছে এই টেম্পলটোৰ চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে আমি চাব পাৰোঁ এতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পৰা এই টেম্পলটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহিব পাৰে আপোনালোকক সুধিব পাৰে কি এই টেম্পলটোৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টাইলটো কেনেকুৱা আছে তো ইয়াতে আমি অলৰেডি দি দিছোঁ আ ষ্টানিং ফিউজন অফ পাৰ্চিয়ান এণ্ড ইণ্ডিয়ান কালচাৰ্ছ কেন বি চিন ইন দি টেম্পলছ এলাবৰেট কাৰ্ভিংছ এণ্ড এম্বেলিছমেণ্টছ তো আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পাৰ্চপেক্টিভ দি এনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ কি টেম্পলটোৰ পৰা কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহিব পাৰে তো সেইটোতো আমি গম পাওঁ কি টেম্পলটোৰ আৰ্কিটেকচাৰ লৈ পেলাই আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে প্লাছ অলছ' ইট কেন বি আক্স কি টেম্পল যদি প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহে ইট কেন বি আক্স কি টেম্পলটো আছে ক'ত Okay, so this is also another important current affairs for today. Okay, looking at the next current affairs, a special category status. Special category status is kaak diya hoy, itu states bilakok diya hoy. And why is this in the news? States bilakok etu bostu diya hoy. Why is this in the news? Because recently amar elections shekh hoise. Recently amar jonto elections hoise hetu shekh hoise, and then in the elections the NDA government, which is a coalition government, NDA government recently powered. I say we know that now Pradhan Mantri Modi will be coming for the third term কাৰণে তেওঁ আহিব which is a big thing যোনটো নৰ্মেলি আমি হিষ্ট্ৰীত নৰ্মেলি দেখা নাপাওঁ ইটছ এ ভেৰি ৰেয়াৰ ইভেণ্ট কি এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ 3টা ইয়াৰৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰে 3টা টাৰ্মৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰে okay but এবাৰ কি হৈছে also this election was a bit shocking for everyone because মানুহে এক্সপেক্ট কৰাৰ এগেইনষ্টত বিজেপিয়ে বহুত কম নম্বৰ অফ চিটছ পাইছিল তো NDA now has to form a coalition BJP now has to form a coalition with the NDA okay so with the formation of the new NDA government, the center depended upon two regional parties of Bihar and Andhra Pradesh. Aaploke already jane Andhra Pradesh pa Chandra Babu Naidu and Bihar pa Nitish Kumar. Those are important leader logon mili pelai eta coalition government form koribo and itia Bihar aru Andhra Pradesh jetia coalition government form koribo those are important leaders. They are now asking for a special category status. Now, what is a special category status? Special category status hebur states of diya jai jonbur states of etu lage ki hioti agote previously ba ancient times of economic or topographical disadvantages face korise এটা আপোনালোকে চাব পাৰে স্পেশাল ক্যাটাগরি স্ট্যাটাসৰ ওপৰত ইয়াতে দিয়া আছে it was instituted by the 5th Finance Commission of India in 1969 to provide developmental assistance and expedite growth for states that had previously experienced economic or topographical disadvantages. So recently, যেতিয়া বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে মিলি পেলাই coalition government এটা form কৰিছে, তো it is now in the news ki Bihar and Andhra Pradesh might ask for a special category status to the BJP. Okay? তাৰ লগতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কি difficult and hilly terrain, low population density, sizable tribal population, critical border location, economic and infrastructural backwardness, and unviable state finances were among the factors taken into consideration while granting special category status. যদিও বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফিট নকৰে but they are still asking for it because এতিয়া এটা coalition government powered আহিছে and প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কিছুমান compulsions থাকিব ঠিক আছে since it's a coalition government since it's a coalition government কিছুমান কাম হেতি directly কৰিব নোৱাৰিব they have to listen to the partners so recently this is also in the news okay তাৰ লগতে next current affairs is Minuteman 3 what is Minuteman 3 this is a intercontinental ballistic missile this is an intercontinental ballistic missile test by the United States recently এটা নিজৰ intercontinental ballistic missile test কৰিছে I hope everyone knows what is an intercontinental ballistic missile. Ebor enukwa dhoroner missiles hoy jonbilak directly fire nokore it goes up to the space and then takes a turn and then comes back. So yar like range hoy it ranges up to normally up to 5,000 to 6,000 kilometers. Intercontinental ballistic missiles range to is normally up to 5,000 to 6,000 kilometers. It apologe mo kobo ki India's jongita international intercontinental ballistic missile ase hegitar naam ki hoy what is the name of the intercontinental ballistic missiles of India tar naam khini apologe mo comments ot dibo pare
Okay, Minuteman 3 কথা অলপমান আপোনালোকে চাব পাৰে. The United States Air Force initially used the solid fuel LMG 30G Minuteman 3 intercontinental ballistic missile in the 1960s. তো আগতে already use কৰিছিল, and this is the revised version of that যোনটো সিহঁতে recently test কৰিছে এতিয়া. Okay, now let's look at some prelims facts. First is Krishnakanto Hendik. He is a renowned scholar and also an educationist in Assam. বহুত important contributions দিছে to education, to the advancement of education in Assam. So তেওঁ recently আমি কি celebrate কৰিছো, death anniversary celebrate কৰিছো. We pay on the anniversary of his passing, we pay tribute to the complex individual. তেওঁ ঘৰ ক'ত, তেওঁ ঘৰ হয় যোৰহাটত, born in July 20, 1898. A very important person from the perspective of Assam. This is important personality in the news. Personalities in the news, that he is a very important personality of Assam. Okay, moving to the next important prelims facts. Ki India Frenchor juntu amar ISRO ase, ISRO, which is the Indian Space Research Organization, plus juntu France or Space Research Organization ase, that is the CNES. Duitai collaborate kori pelai eta satellite bonabo try korise. What is the name of the satellite? That is the Trishna satellite, targeting climate change impacts. Trishna is the name of the satellite mission that the French space station CNES and the Indian Space Research Organization ISRO have decided to collaborate on. Etu eta notun satellite hoy junte climate change or impact bur study koribo, juntu amar ISRO aru CNES juntu France or Space Organization hoy, hetu duitai log lagi pelai collaboration kori pelai bonaise for what is the reason kiyo bonaise? To target climate change impact, to study climate change impact. Apnaloke sabo pare about Trishna is a thermal infrared imaging satellite for high speed resolution natural resource assessment. It's a big satellite project whose only goal is to take detailed pictures of the Earth's surface. আমি কি study korim? Basically আমি study korim environmental and climatic factors, to keep a close eye on environmental and climatic factors. So this is also in the news. So etu amar science and tech perspective di, science and technology perspective di, this is also very important for us. Okay, so this were the current affairs for today. Azir question to apnalok karone ami di asu. This is the question for today. Discuss the key amendments introduced in the Assam Panchayat Amendment Act 2023, so now we already disu, and analyze their potential impact on the local governance and electoral process. So this is the practice question. So apnaloke alopman answer writing practice koribo pare. Tar logote this is the question for the prelims. Prelims or karone apnaloke etu question practice koribo pare. Okay. So if you want more detailed analysis of the current affairs, the daily current affairs soli ase, you can look at our monthly magazines. Amar every month or monthly current affairs magazine ulai, this will also help to boost up your current affairs preparation. Also moi kali janake koisilu ki apnaloke nije horu notes banai jabo with the current affairs, daily current affairs apnaloke horu notes banai gole, it will be very beneficial for you guys. Okay, so this was the current affairs for today. Thank you everyone.